Lasst uns mit Gebet anfangen. Dear Heavenly Father, Lieber Himmlischer Vater, we thank you once again for this day. wir danken dir ein weiteres Mal für diesen Tag. We thank you for all your goodness that you bestow upon us. Wir danken für all deine Güte, die du über uns ausgießt. And we thank you for also the trials and the disappointments that you allow to come upon us for the working out of our faith. Wir danken auch für die Prüfungen und die Enttäuschungen, die du über uns bringst, oder es erlaubt, über uns zu bringen, um unseren Glauben auszuarbeiten. And we thank you once again that we can now come before you again to open your word. Wir danken dir, dass wir ein weiteres Mal jetzt vor dir erscheinen können, um dein Wort zu öffnen. Please forgive us our sins. Bitte vergib uns unsere Sünden And please pour out the Holy Spirit now. und bitte gieße deinen Heiligen Geist jetzt aus And open your word up to our understanding. und öffne uns dein Wort für unser Verständnis And sanctify us through thy word. und heilige uns durch dein Wort. And work in us that we would be doers and not only hearers of your word. Und hilf uns, dass wir Täter des Wortes sind und nicht bloß Hörer allein. Please bless my brother Lawrence as he leads the class. Bitte segne meinen Bruder Lorenz, wenn er die Klasse anleitet. Please bless all the technique and the live stream. Und bitte segne auch die ganze Technik und den Livestream. And please bless all of our brothers and sisters who are watching at home. Und segne bitte auch alle unsere Geschwister, die von zu Hause zuschauen. And please bring conviction upon our hearts. Und bitte bringe Überführung über unsere Herzen. And we lay these things in your hands and ask and pray in Jesus' name. Und wir legen diese Dinge in deine Hände und bitten und danken dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Alright, so this morning we looked a little bit at this key of David. So, heute Morgen haben wir diese Schlüssel von David angeschaut. Let us remind ourselves. Lasst uns zur Erinnerung. Let's go to Revelation chapter 1. Gehen wir zur Offenbarung Kapitel 1. And let us read verse 18 and 19. Wir lesen die Verse 18 und 19. And Brother Marius, if you want to start, please. It says, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen, and have the keys of death and of death. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. Alright. So we understand Jesus has this key here in his hand. So, wir verstehen, dass Jesus diese Schlüssel in seiner Hand hier hält. And according to Luke chapter 11, what was this key? Und gemäß Lukas 11, was war dieser Schlüssel? Key of knowledge. Der Right? Schlüssel der Erkenntnis. Because we studied this morning, you need the key in order to do what? So, wir haben heute Morgen studiert, wir brauchen die Schlüssel, um was? To open the ebony box. Yes. So, um diese schwarze Kasten zu öffnen. And the ebony box is what? The Bible, Diese Ja. Kasten, also Millers Kasten, das ist die Bibel, the seals. Yes. Okay. die Siegel. But it's the Aber es The ist flying roll, yes. das fliegende Buchroll. or the gateway to heaven. Yes, and Okay. Es ist auch der Tor zum oder der Pforte zum Himmel. That's the gateway to heaven. Okay, this is, brothers and sisters, this is the gateway to heaven. Also die Bibel, liebe Geschwister, ist das Pforte zum Himmel. Because this is what unlocks this ebony box, which is the gateway. Denn das ist das, was diese Kasten öffnet, was der Pforte ist. And according to these two verses here, Und gemäß diese zwei Versen, die wir soeben gelesen haben, what is the key that opens this gate? was ist die Schlüssel, die diese Pforte öffnet? Past, present, and future. Yes, past, present, and future. Also Right? Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Okay, so understanding this principle is the key to unlock the gateway to heaven. So, dieses Prinzip zu verstehen, ist eben die Schlüssel, um den Pforte des Himmels zu entschließen. Okay, Zu so
let's go now to Revelation chapter 3. So, jetzt gehen wir zur Offenbarung 3, And let's read verse 1. Vers 1, Verse 7 it is. also Vers 7. Revelation 3 verse 7. Philip, you want to read this verse, please? To the angel of the church in Philadelphia write, these things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. Yes. Okay, so it is what? Was ist es? It's the key of David, right? Das ist der Schlüssel Davids. And when you have this key, you can open and no man shut, and you can shut and no man open. Und wenn du diese Schlüssel besitzt, da kannst du schließen, wo niemand öffnen kann, und öffnen, wo niemand schließen kann. And it says specifically no man, right? Und es steht hier besonders kein Mann. So man Kein cannot do Mensch. anything against it when God says something. Also wenn Gott was sagt, dann Mann kann gar nichts dagegen But antun. God's with a little g can. Yes. Aber Gott mit kleine g, die können es. Yes, because they have this key, right? And they. Weil sie haben eben diese Schlüssel. Okay. So, and who was the one who got the key given? Und wer erhielt diese Schlüssel? Peter, right? Petrus. And let's just quickly go there again. Let's go to Matthew 18, So lasst uns schnell wieder dahin. Matthäus 16. 16. 16, yes, right? Thanks. Matthew 16. Because Peter, he confessed Christ, right? In verse 16 it says, Thou art the Christ, the Son of the living God. Vers 16 hat den Petrus den Christus bekannt, also der ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. And then it says, verse 17 down to verse 19. Und die Verse 17 bis 19 It sagt says, es, And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. So we looked at this morning. He received a revelation, right? so heute Morgen haben wir das angeschaut, Petrus hat eine Offenbarung erhalten. So line upon line, what did he receive? So Linie auf Linie, was hat er erhalten? Revelation. of Christ. Revelation Yes, a revelation, but from the Father. yes, but when John received the revelation, what was it? What was given to him? Also als Johannes die Offenbarung erhalten hat, was ist ihm gegeben worden? The book, the key to unlock it, And what was it again? Das What Buch. do we read? the Der keys Schlüssel. to heaven. Past, present, and Okay. future. Er erhielte den Vergangenheit, die Gegenwart, die So Zukunft. that's the key to unlock this book. Yes, yes. And this is then you see Christ. Okay. Dann siehst du Christus. When you really understand this principle, then you see Christ. Why? Wenn du dieses Prinzip wirklich verstehst, dann siehst du Christus. Warum? He says, I am Alpha Amen. and Omega, beginning and the end. Exactly. Okay. Weil er sagt, ich bin Alpha und Omega, der Anfang und der Ende. He says, I am he who was and is to come. Yes. Exactly. Okay. So, and then in verse 18, Und dann im Vers 18, And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Okay, so Jesus says, upon this rock I will build my church. Right? so Jesus sagt, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. So, and what did we look at this morning? What does it mean? Und was heißt das? Yes, upon Christ who's in Peter. So, Right? auf Christus, der in Petrus ist, werde ich meine Gemeinde bauen. Because Cyrus is the one that lays the foundation. Weil Kyros ist derjenige, Yes. der das Fundament legt. And Cyrus is the same one, he has the key, the keys and the gates were open and no man could shut it. Kyros ist dasselbe, der hat den Schlüssel zum Toren, also die Toren waren geöffnet und niemand konnte sie schließen. And so Christ builds his church upon this revelation, right? On this past, present, and future. So Christus baut seine Gemeinde auf diese Offenbarung über Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. And can I just make a point that the foundation is the prophetic model. Yes. Und das Fundament ist dieses prophetische Modell. Yes. And do you want to elaborate a little bit? No, just because Cyrus is basically, upon this foundation is what I'll build my church, because it was based upon 3 decrees
that prefigure the three angels' messages. Also die drei Dekreten, die die drei Engelsbotschaften vorausschatten, sind das Fundament. And she says that's the rock of ages. And on this chart, backed up by that, when you have these two tables, is the three angels' messages. Ellen White sagt, dass diese Karte ist das Fels der Zeiten und mit der anderen Karte als eine zweite Zeuge, das ist, Ellen White sagt, dass das die drei Engelsbotschaften sind. And they're the two witnesses. Und die sind die zwei Zeugen. And that's what we were tying in with this morning. Und das haben wir zusammengebracht heute Morgen. It's also the cross, right? Because Sister White says the cross is the foundation. Es ist auch das Kreuz, weil Ellen White sagt, dass das Kreuz ist auch das Fundament und dass das wahre Erziehung ist. Mhm. So, yes, I mean, we understand, right, that the foundation gets laid in here. Also wir verstehen, dass das Fundament hier rein gelegt wird. It's this chart. Das ist diese Karte. But in this time here, right, this will repeat in a sense when you come here to the 9th hour, right? This is now where he can build the church upon. Right? Aber das wird sich wiederholen, wenn wir hier zur 9. Stunde ankommen. So die den Test gemacht haben, hier wird der Gemeinde drauf. So it's only, my question is now, you know, because we have this little time of peace here, whether, you know, he would I don't repeat know it in there or I I don't know. I mean, the foundation has to be laid before he can build the church. Also der Fundament muss gelegt werden, noch bevor er die Gemeinde bauen kann. Well, this, as far as I know, that would be the foundation for the first group. And then No, but what I'm saying is, he says tear down this temple in the 3 days. So they have to tear it down, right there in the house. It already has to be there. er sagt, reißt diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich es wieder aufbauen. Also die müssen diesen Tempel hier niederreißen. Yes, but according to Matthew 16, right, it says when he made this confession, when he received this revelation, would be at the end, right? And then he says, upon this rock I will build my church. So, wenn ich in Matthäus 16, wo er diese Bekenntnis von Christus ablegt, das wäre denn hier. She actually, if I remember correctly, she parallels it with Isaiah, that this is the glory that Isaiah sees. So I think this glory he sees at the midnight cry, and then he confesses Christ, right? And then he rewards him and says basically, now I give you the key because you have confessed me. Also ich glaube, Ellen White stellt das gleich mit Jesaja in Kapitel 6 und das wäre dann hier. Und als Belohnung, weil er Christus bekannt hat, erhält er den Schlüssel. Yes, so the question is, does he receive the key here or here? Die Right? Frage wäre denn, erhält er die Schlüssel hier oder hier? Because where he receives the key, there's also when the church is built upon. Denn da, wo er der Schlüssel erhält, markiert es auch, worauf der Gemeinde Well, gebaut wird. I've got a point to make. I think it's in Ephesians. In It Epheserbrief, might help to answer that question. das mag vielleicht helfen, einige dieser Fragen zu I beantworten. think it's in Ephesians 1, but I could be wrong. Ich glaube, das ist in Epheser 1. It's In Ephesians 2, we have the spiritual building. yes, This- Ephesians 2, yes, verse 20. Epheser 2 und Vers 20. It says, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. So, in order, so basically, it's been prefigured obviously there, but when you get to the 9th hour, you now have the apostles and prophets in place, and that's the foundation that they're going to build upon. So an der 9. Stunde, du hast die Apostolen und Propheten in ihrem Platz und das ist das Fundament, worauf gebaut wird. So he's saying, Peter, because you've had this revelation now, I'm going to build my church upon you, because he's filled with Christ. Yes, Right? exactly.
So, er sagt zu Petrus, jetzt wo du diese Offenbarung gehabt hast, ich werde meine Gemeinde auf dich bauen, denn Petrus ist mit dem Heiligen Geist gefüllt. It's in verse 19 here, it's right there. Vers 19 ist der Antwort. It says, Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. So when you're fellow citizens with Moses and Elijah, that's what he says in the book of Revelation, right? Wenn ihr Mitbürger seid mit Mose und Elia, und das ist das, was er in der Buch der Offenbarung sagt. You're my fellow, what does he say in Revelation 19, verse 10 or something? In Offenbarung 19. No. 19 verse 10 is. Yes, he says, I am thy fellow servant. Yes. So, Mitknecht. Yes. I mean, Paul speaks in Ephesians to the Gentile Christians, right? Paulus spricht in Epheserbrief zur die heidnische Gemeinde. So that's here when they are now built upon those that overcame here. They are the foundation, right? Es wird darauf gebaut, auf diejenigen, die hier überwunden haben, also darauf werden gebaut. Also And es then ist the nur ein Prinzip. Gentiles come in as Dann stones. kommen die Heiden hinein. That's beautiful. I mean, when Peter is told that he's not able to bind and to loose, right? So he's the third angel. Message now. So, als Petrus gesagt wird, dass er jetzt imstande ist zu binden und loszulassen, er wird jetzt diese dritte Engelsbotschaft. So he went through his test, right? And everybody that he gathers in now, right? They are sort of like the stones that are built upon. Petrus ist durch seinen Test hindurchgegangen und jeder, der durch ihn jetzt hineinkommt, die sind diese Steine, die drauf gebaut werden. Because it says Cyrus, you know, when he comes, because if you go to Isaiah 45, it says the sins of Jacob will be blotted out, I formed he in their belly, and So now Cyrus comes to build the foundation. So Jesaja 45, die Sünde Jakobs werden ausgetilgt und 44. 44. Yeah, you said 45, but it's 44. 44, sorry. So basically, but Cyrus is now the anointed one who went already through his test, and he's building now the foundation, basically the next group. Yes, that right. Kyros ist derjenige, der durch seinen Test gegangen ist und er baut die Fundament für das nächste Gruppe. And this you can also see in Zechariah 6, Du kannst das auch in Zechariah 6 sehen. because this is now speaking about Joshua, the branch. Er Right? spricht über Josua, der Zweig. And we understand Joshua, the branch, is also here. David. Yes, when he has gone through his test. Josua, der Zweig, steht auch hier, wenn er durch seinen Test hindurchgegangen hat. And we can read Zechariah 6, verse 11 to verse 13. So Zechariah 6, Verse 11 bis 13. It says, Then take silver and gold and make crowns and set them upon the head of Joshua, the son of Josedek, the high priest. So he receives the crown. And then verse 12, And speak unto him, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Behold the man whose name is the branch, and he shall grow up out of his place, and he shall build the temple of the Lord. Even he shall build the temple of the Lord, and he shall bear the glory, and shall sit and rule upon his throne, and he shall be a priest upon his throne, and the counsel of peace shall be between them both. So we can see here, right here, this is now where he sits on the throne as a priest. So, hier können wir sehen, er sitzt hier am Thron als Priest. So what is he there for? So, was ist er dann? When he sits there? David. Yes, priest and king, right? Also, er ist Priester und König. And we understand the four living beasts in Revelation, they say, yeah, you have made us priests and kings. Und wir wissen, dass die 4 Tiere in der Offenbarung sagen, ihr habt uns zu Priestern und Könige gemacht. So this is when you overcome. Das ist, wenn du überwindest. And then it says, he shall build the temple of the Lord, right? Und dann sagt es, dass er den Tempel des Herrn bauen wird. So the temple of the Lord is then built in here. Der Tempel des Herrn wird hierin gebaut. In this illustration, here is also a temple built in 3 days, right? Also in diese Darstellung. Also hier ist auch ein Tempel in 3 Tagen gebaut. But this is now this temple where the Gentiles come in and the lost sheep and all these things. Aber das ist hier das Tempel, wo die Heiden hineinkommen und die verlorenen Schafe. Built. No, Theo, richtig.
Okay, so everybody can follow along. So jeder kann folgen. Okay. That's, you know what's nice about that? Remember if you just look at that in the whole reform line, right? Also wenn du das auf den gesamten Reformlinie So if you were to put the schaust, 3 decrees in place, right, you would have Cyrus at the beginning, right? also wenn wir die 3 Dekrete hier draufstellen würden, wir würden Kyros hier haben, No. So Cyrus would be in midnight. Yes. also Kyros am Mitternacht, The midnight cry would be Darius. Right. der Mitternachtsruf wäre Darius. And we were trying to suss out this waymark, right? Mhm. It's the temple built, right? Yes. That's a nice confirmation before Artaxerxes is at the end. Yes, the temple, at least this temple is finished, right? But this temple still needs to No, be I'm not talking about that. I'm talking about the point that yes, God has His church. The temple is Yes. built there, and all they're doing is they're adding Adding stuff. adding to it, right? Yes. Yes. Also Gott hat seine Gemeinde da, die haben die Gemeinde gebaut, aber die addieren nur dazu. Remember, So Saul is persecuting the newly formed church. yes, Yes. exactly. Saul, Just New Testament now. Yes. Another story. Saul is, no, I know it's another song, Paul. just Paul is Saul is Paul. Saulus verfolgte der neu gebaute Gemeinde. It's just that you are all throwing thoughts in, and it's like I just translated it. You can ask a question after it, but I'm just I just throwing a different line on it because No. Saul's at the same point persecuting the newly formed church. no, I get that. It's just that it's all going a bit fast. It's a bit obscure, and when he asked the question, if everybody's following, it's like I'm looking at everybody's faces and nobody's saying no, but I don't believe that everybody's following. But that's not even there. You just need to translate it and ask the question afterwards. Okay, but I think you just need to, but all the points is I think you just need to be a bit more precise because I don't think it's easy for everybody to follow. Right. Okay. So we will try to recap it a little bit. Okay. Okay. So we understand, right? This is the cross where you go to the cross. So wir verstehen, dass das Kreuz ist, wo wir zum Kreuz gehen müssen. Yeah, the first group. Also die erste Gruppe. And then you have, he says, tear down this temple and in 3 days I will build it up. Und sagt, reiße diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich es wieder aufbauen. So here is the temple done, it's built. So Okay. hier ist ein Tempel gebaut, es ist fertig. And we just read in Zechariah chapter 6, Und wir haben gerade eben in Sacharja Kapitel 6 gelesen, it speaks about Joshua. es spricht über Josua. And what other story do we have about Joshua? Und welche weitere Geschichte kennen wir über Josua? Yes, Joshua chapter 3. Also Josua Kapitel 3. Or Zechariah. Sacharja Kapitel 3 über Okay, Josua. Joshua with the filthy garments. Also Josua mit diesen schmutzigen Gewändern. And that's the same time here. Und das ist derselbe Zeitperiode hier. And what does Christ do to Joshua at the end, here at the 9th hour? Und am Ende, an der 9. Stunde, was tut Christus den Josua? He gives him the key. Yes, he gives him the key. Er gibt ihm den Schlüssel, garment. also Yes. den Hochzeitsgewand. Okay. He gives him a new garment. Er Right? gibt ihm diesen neue Gewand. And he puts a Crown. crown, a mitre on his head. Und Right? er stellt eine Krone auf sein Haupt. So what did we read here in Zechariah 6? So was haben wir hier in Sacharja 6 gelesen? What did He's going to build the temple. in verse 11? What did Joshua receive? So in Vers 11, was hat Josua erhalten? A crown, right? Eine Krone. So it's right here where Joshua receives the crown. So, right? gerade hier erhält Josua den Krone. So because when you receive the crown, you are now an overcomer. Denn wenn du die Krone erhältst, da bist du eine Überwinder. Because what happened to Esther? Denn was geschah mit Esther? She got married here and a crown was put on her head. right? Sie wurde hier verheiratet und eine Krone auf ihrem Haupt gesetzt. Okay, so and then it says in verse 12 Und in Vers 12 sagt es, that he's now and speak unto him, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Behold, the man whose name is the branch. So who's the branch in the Bible? so, wer ist
Zweig in der Bibel. Christ, the one that's coming to take the book out of the hand Exactly. and open it. Also Christus, derjenige, der das Buch aus den Hand nimmt und es öffnet. But Sister White says that after Joshua went through his experience here with the filthy garments, Aber Ellen White sagt, dass nachdem Josua durch seine Erfahrung hier mit den schmutzigen Gewändern hindurchgegangen ist, what was he then? was war er? The branch. Er war der Okay. Zweig. So here you're the branch. So hier, da bist du der Zweig. Because you become the anointed one. Yes, you also become the anointed. Du wirst diese Gesalbte werden. Okay, and here, therefore in verse 12, it says Joshua is now the branch. So therefore we are right here at the 9th hour. Right? So hier in Vers 12 sagt es, Josua ist der Zweig. Und das ist uns gerade hier in der 9. Stunde. And then it says, he shall grow up out of his place, and he shall build the temple of the Lord, past or future. Dann sagt es, er wird aufwachsen aus seinem Platz und dann wird er den Tempel des Herrn bauen. Ist das Vergangenheit oder Zukunft? He's standing right at the very waymark where he's now present. He looks at what the Exactly. past has just done and he's pointing to the future. Yeah. Also Josua steht gerade hier in der Gegenwart und er schaut auf das, was gerade geschehen worden ist und weiß das oder sieht, was in der Zukunft geschehen wird. Exactly. Can everybody follow why? Kann jeder sehen, Same warum? waymark. Because this is this, right? Weil diese kleine Zeit des Friedens ist dasselbe wie diese kleine Zeit des And Friedens. if you would line it up with the last reform line, this would be the final review here. Und wenn das mit den letzte Reformlinie Linie auf Linie legen wäre, dann das hier wäre der finale Untersuchung. And this is where John stands and he looks in the past and he's at the present and he sees the future. Und das ist da, wo Johannes in die Vergangenheit, oder steht in der Gegenwart hier und schaut in die Vergangenheit auf das erste Sonntagsgesetz und weist auf den zweiten hin. So same principle here, this is the present. So dasselbe Prinzip wenden wir hier an, das für Josua ist das Gegenwart. This would be the past Das wäre denn seine Vergangenheit hier and this is here the future. Okay. und hier wäre denn die Zukunft, auf die er hinweist. And in Also the- after the time of peace. Yes. Immer nach der Zeit des Friedens ist der And Zukunft. in the past the temple was built, in the future a temple will be built. Und in der Vergangenheit würde der Tempel erbaut, nämlich Josua, und in der Zukunft werde der Tempel gebaut auf Josua. Yes. And Fyodor brought in the thought Und Fjodor hat der Gedanke dazu gebracht, that Cyrus, when he conquers Babylon, wenn Kyros Babylon besiegt oder erzwingt, erobert, Ja. danke, he then also issues the first decree, right? Kyros dann erlässt das erste Dekret, To also build the temple. um den Tempel wieder zu bauen. And then we understand 3 decrees lead you to the raising up of this temple. Und wir verstehen dann 3 Dekrete, dann führen zu der Aufbau dieses But, Tempels. but the point, okay, and the point I was making was that now you have the newly formed church, Yes. and it's at the Right ninth, here. Yes. 9th hour midnight where Saul is on his way now to persecute them, Yes. and he has this revelation that's marked here at this hour, Yes. and then from the 6th hour forward, 3 days, God is building this temple, and the newly formed church comes and baptizes them at the end of it. So, jetzt hier hast du diese neu geformte Gemeinde, die durch diesen Test hindurchgegangen bist, und es ist Which is hier, Joshua. Yes. was Josua ist. Und hier hast du Saul, also Neutestament, Paulus, Saulus, und der geht voran, um diese neue Gemeinde zu verfolgen, und er aber hat seine Offenbarung, und in 3 Tagen, dann wird er durch diese Gemeinde getauft. Yes. Okay. So, therefore, we can see 2 temples will be built in this time. So, hier können wir sehen, dass in dieser Zeitperiode werden 2 Tempel gebaut. Yes. Okay. Amen. Good. So everybody is now better able to follow. So ist jeder jetzt besser imstande zu folgen. Amen. The decree of Cyrus there. Just repeating pattern. Why the decree of Cyrus is? Die Frage wurde gestellt, warum der Dekret von Kyros hier ist. Yeah, I mean, Yeah, that's yes. I would say so. Because I mean, this would be this, right? yeah. Weil diese kleine Zeit des Friedens ist dasselbe wie dieser. You can't do that.
if you're going to do that, you have to make from the midnight cry final view the 7 thunders. But the point is, just asking. no, no, I'm explaining it to you, right? Has to be. The point is, the temple is built between the midnight cry and the 9th hour. That's Also the der 3 decrees. And Tempel würde gebaut zwischen Mitternachtsruf und 9. Stunde, das sind die 3 Dekrete. that's 7 thunders. Das ist 7 Donnern. So the next 7 thunders begins at the 6th hour. Also der nächste 7 Donnern fängt hier an der 6. Stunde an. So the 3 days there would be a type of the 3 decrees. So die 3 Tage von von Saulus wäre denn ein Typus auf diese 3 Dekrete. I have also another thought on that. Finish your point. If you Just a second, that was the question because it was pointing to the 9th hour saying Cyrus, Yes, Yeah, because to Cyrus, Babylon and- but it doesn't matter. Cyrus is at the beginning and the end. He comes at the beginning, and then at the end, yeah, but it doesn't was matter. not explained. So it was at 9th hour, Cyrus there, and then you have, but we've been through this in a class, I don't know how many yeah, but times. nobody understands, that's the point. can I Well, wait one moment, right? You never ask a question when I'm standing there, right? So you can't say that, right? And I bring this up at meetings when you stand there. Anybody got any points? Nobody says a word. Shut the book and we pray. So that's not. Can't say that nobody understands. You should ask a question. if you go to Isaiah 44, verse 28, Wenn wir zu Jesaja 44, Vers 28 gehen, because if you read through Isaiah 44, it basically tells you that Jacob just went through the valley of the wailing experience, so he's at the end of his experience, which would be in the 9th hour. also Kapitel 44, wenn du das liest, ist es Jacob oder Joseph? Jacob. Es sagt, dass Jakob quasi durch seinen Bauch des Walles Erfahrung hindurchgegangen ist. Also er steht hier am Ende an der 9. Stunde. If you read verse 2, verse 21 and 22, so it is. Vers 2, Vers 21 und 22 lesen soll. So if he's standing there at the 9th hour, and then Cyrus comes and it says, verse 28, Vers 28 steht an der 9. Stunde und Kyros kommt. that saith of Cyrus, he is my shepherd, and shall perform all my pleasure, even saying to the Jerusalem, thou shalt be built. Yes. Right? Also du And to the- solltest gebaut werden, steht. And to the temple thy foundation shall be laid. Und das Fundament ist, the sollte time at the gelegt end. werden. Because when you go to Revelation 17, Denn wenn du zur Offenbarung 17 gehst, and read verse 8, und liest Vers 8, it says, the beast that was in the past, also der Tier, der war in Vergangenheit, right? And if you would just take the same principle of was, is not, and shall ascend, which is past, present, and future, wenn man dasselbe Prinzip von war, ist, nicht und wird heraufkommen, was Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist, right? We understand then it will be from the midnight cry to the 9th hour, which is was, right? der Mitternachtsruf bis zur 9. Stunde, das ist, was war. Not so much the prophecy here, but the The principle. principle. Also nicht das, was hier geschrieben, nicht das Prophetie hier, sondern das Prinzip. Right, then is not from the 9th hour to the 6th hour, So- because it's in a little time of peace where it is not. Also ist nichts von 9. bis zur 6. Stunde, eine kleine Zeit des Friedens, wo es nichts ist. And then it says also shall ascend, so it's pointing to a future point from the present forward So where von- it shall ascend. In der Zukunft sagt, wird heraufkommen. Also es weist auf die Zukunft hin, wo es heraufkommen wird. So in the same you have also with Cyrus, he's standing here in the 9th hour and he's told, thou shalt in the future build the Es ist temple. dasselbe wie Kyros hier, der in der 9. Stunde steht. Es sagt, du werdest den Tempel bauen und den Fundament legen. Also, the point is, when Cyrus is there in verse 45, it's the time of the end. Also wenn Kyros da steht in Vers 45, es ist In chapter 45. In Yes. chapter 45, yeah. Kapitel 45, es ist der Zeit des Endes. So it's a future point where he does the work. That is the point that confirms it right there. Es ist ein zukünftiger Punkt, wo er das Werk vollstreckt.
So when you take the midnight cry to the ninth hour, you have the time of the end of the midnight cry, you have the time of the end of the ninth hour. It's the end, where, in this instance, where Cyrus is standing. Yes, and he stands here, right? Yes. So it's talking about the future point, which would be the sixth hour. Hier haben wir Zeit des Endes und hier haben wir Zeit des Endes, wo Kyros steht. Sorry, what did you just say? It's at a future point where he issues the decree to build the temple. Und es ist ein zukünftiger Punkt von hier aus, wo er das Dekret erlässt, um den Tempel zu bauen. So all repeating patterns, they're all repeating over and over, lays at different points, teaching different things. Alles wiederholende Mustern an verschiedene Stellen, die verschiedene Sachen I mean, lehren. I get that. It's only, you know, you can also mark the issuing of the first decree at the ninth hour, right? But that's something else, I think, because, sorry. The waymark there, but not. To be, Remember, waymarks have an end and a beginning. You wouldn't put the decree issued there. No, in the sense that because the ninth hour is a parallel. To August 11, 1840. Yes. Yes. And then the midnight cry is the sixth hour, which would be then the second decree of the rise, right? And then you have this is the third decree. Also man kann den erste Dekret von Darius hier Yeah, markieren, that's Kyros. der erste Dekret von Kyros hier markieren, weil das ein Parallel ist zur Mitternacht, was 11. August Okay. 1840 ist. Und da denn der 6. Stunde parallel mit der Mitternachtsruf wäre denn den zweiten Dekret von Darius. Also in dem Sinne kann man hier Kyros und seinen ersten Dekret markieren. But I answered already. You can't do that and split it into two. You It's have one to or the have other. one then. It's like 1/7 thunders. That's the point I made from the midnight Okay. by the final review. It has to be done in a one completeness. So, man kann nicht der erste Dekret von Kyros hier markieren und auch hier markieren. Das wird nicht gehen, sondern Never said that. That's not what I said. I'm saying just from the midnight cry, the final review is 7 thunders. So that's Yes. seven thumbers. so von Mitternachtsruf bis zur finalen Untersuchung ist 7 Donner. Okay, so when you deal with it in that sense, then Cyrus at the ninth hour, right, is issuing the first decree. So, wenn wir hier die 7 Donnern betrachten, dann Kyros an der 9. Stunde erlässt den ersten Dekret. Okay, the sixth hour would be the second, and the final review would be the third. Der 6. wäre dann der zweite Dekret von Darius und der 3. von Artaxerxes an der finalen Untersuchung. Okay, but it all depends which factor you're dealing with. In this sense, we're dealing with 2 temples. So the first temple is 7 thunders from the midnight cry to the ninth hour. So hier betrachten wir aber 2 Tempel und der erste Tempel oder die erste 7 Donnern ist Mitternachtsruf bis zur 9. Stunde. And then the second one is from the sixth hour to the final review. Und der zweite ist von 6. Stunde bis zur finale Untersuchung. You can't mix up those 2 thoughts. Du That's the kannst point. diese 2 Gedanken nicht vermengen. So then would for this 7 thunders the first. No, you're not doing that. You're just looking at it as a whole, right? And that's the 3 days because the 7 thunders is the 3 angels' messages. Yes. Okay. So basically, it always depends on what level you look at this. So can I ask a question then? First decree of Cyrus here Yes. for this 7 thunders. First decree of Cyrus here for No. this 7 thunders. No, why? You just explained it. First decree of Cyrus would be for this 7 thunders, Right. and Oh, the first decree of Cyrus is for this 7 thunders. okay. All right. And then you also have 7 thunders in here and in here. So the first decree of Cyrus would be in here then. Somewhere. Right. Okay. Alright. Okay, so it always depends on what level you look at these different fractals. Okay? So es kommt immer darauf an, auf welche Ebene man diese Fraktalen And betrachtet. if this is confusing to you, Und okay, wenn das verwirrend ist, then what I would suggest is take a piece of paper and draw out these fractals, okay? dann was ich vorschlagen würde, ist, dass du nimmst ein Stück Papier und du zeichnest diese Fraktalen aus And then try to just see the pattern und dann versuche einfach mal diesen Muster selber zu and erkennen memorize these parallels. Okay? und füge zu deinem Gedächtnis zu diese Parallele. Because then you can immediately
have in your mind, okay, when you see midnight, it's parallel, for instance, to the final review in this level. Denn sofort im Gedächtnis, wenn man zum Beispiel zur Mitternacht kommt, auf der große Fraktal ist es parallel zu der finale Untersuchung. Okay, so I'm gonna bring that up tomorrow. I have some thoughts. alright. So maybe, I mean, Sister Jennifer, she made one time like a PDF document with all these lines, and maybe we can ask her to just add some more lines to it. Also Schwester Jennifer hat einmal ein Dokument zusammengestellt mit all diesen Linien. Und vielleicht kann man sie einfach fragen, noch weitere Linien da hinzuzufügen. Yes, these fractal lines. Diese Fraktallinien. Okay, anyways, we detracted a little bit from the point where I actually wanted to come to. So we saw basically, right, that here we received this key. So, wir haben gesehen, dass hier an der 9. Stunde haben wir diese Schlüssel erhalten. Okay, and it was Peter. Und das war Petrus. And Jesus said, upon this rock I will build my church. Und Jesus hat gesagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. And that's basically this temple here that will be built upon this rock here. Und das wäre dann diese Gemeinde, die gebaut wird auf diesen Fels. Okay, and it was given him the key. Und ihm würde den Schlüssel gegeben, So to loose and to bind. um zu lösen und zu binden. And do you think Satan understands these things? Und glaubt ihr, dass Satan diese Dinge versteht? Sure, he's a student of prophecy. Of course. Right? Sicherlich, der ist ein Student der And Prophetie. he already understood it Long time. over 1,000 years ago. Und er Okay. hat das sicherlich über 1000 Jahre zuvor verstanden. How can we know this? Woher können wir das wissen? Because Christ received the key. What is Satan's counterfeit of this here? So, was ist Satans Fälschung von das hier? I'm not sure where you're The going. papacy. Also, Satans Fälschung ist der Papst. And because they say Peter is the rock, right? Weil die sagen, dass Petrus ist der Fels. And Satan basically built his church upon Peter. Peter, not upon Yeah. Christ in Peter. Und Satan hat seine Gemeinde auf Petrus gebaut und nicht auf Christus in Okay, Petrus. that's a nice point there, because when you go to 1 John, it talks about many antichrists. Yes. In 1. Johannes es spricht über viele Antichristen. And Christ asked the question, what do men, he says, who do men say that I am? Christus stellt die Frage, was sagen Menschen, wer ich bin? And in Isaiah 14, it says, no, Ezekiel 28, sorry, it says, thou art a man and not God. Und in Ezekiel 28 es sagt, du bist ein Mann und nicht Gott. And that's the key there. It's Peter the man or Peter the God with a small g. Und das ist der Yes. Schlüssel da, so Petrus der Mann, Mensch oder Petrus der Gott mit klein g. Exactly. And this is where I want to come to at least start the thought tonight. Und da wollte ich eigentlich hinkommen, zumindest kommen wir zu der Anfang dieser Gedanke. But let's just finish this thought with the counterfeit, Also lass uns diese Gedanke zu Ende führen mit der Fälschung. because did the Pope have keys? Also Or does he have keys? hat der Papst Schlüssel. Yes. He's Yeah. on his flag. In his emblem, right, he has these two keys. Also in seinem Musterteil sind diese zwei Schlüssel. And you can even, if you look on satellite pictures, like Bird's Eye View, yes, Vogelperspektive. bird's eye view. Okay. Yes. Also wenn du Satellitenbilder anschaust, also von Vogelperspektive her, You can see that this Vatican Basilica, or however it's called, is like a key. also man Hole. man kann sehen, dass diese Vatikan, also der Basilika, sieht aus wie ein Schlüsselloch. And then another building which is right next to it looks like a key. Und ein anderes Gebäude, die daneben steht, sieht aus wie ein Keyform, Schlüsselform. Danke. Sorry. So, and what does the Pope claim? Und was behauptet den Papst von sich? That he claims whatever he binds on earth is bound in heaven. Also Right? der behauptet, dass was auch immer er auf Erden bindet, ist im Himmel So gebunden. when he pronounces a curse upon somebody, he's basically Anathema. anathema. Yeah, he's shut out of heaven. Right? Also so, wenn er einen Fluch auf jemanden spricht, dann ist er von den Himmel ausgeschlossen.
So, and he also claims to whomsoever he shall remit the sins, they are remitted, and whomsoever he shall retain the sin, they are retained. Right? Und er gibt von sich auch, dass wer auch immer er seinen Schuld vergibt, die sind vergeben, und wer sie nicht vergibt, die sind nicht vergeben. So it's like a very close counterfeit to the true understanding. Also es ist eine sehr nahe Ähnlichkeit mit der wahre, korrekte Verständnis. So, yeah. So always when you have a true, you have a counterfeit. So immer wenn du eine Wahres hast, gibt es auch eine Fälschung. Alright, so and so basically we also looked then at this point. Let's go quickly to Revelation chapter 1 again. Also wir haben auch diese Punkte angeschaut. Gehen wir schnell zur Offenbarung 1 ein weiteres Mal. And let's read verse 16 and 17. Die Verse 16 und 17. This is now when Christ appeared to John. Da als Christus den Johannes erschien, And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun that shineth in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am first and last. So what hand does Jesus use here? so welche Hand benutzt Jesus hier? That's right. His right hand. Sein Okay. rechtes. And we spoke about this morning also. John was on the right hand, So, wir haben das heute Morgen gesprochen, dass Johannes lag zur rechten Seite von Jesus and Judas was on the left hand. und Right? Judas zur linken. So, in Matthew 25, the goat and the sheep are, In Matthäus 25 die Schafe und die Ziegen, the goats are on the left and the sheep are on the right. also die Right? Ziegen sind zur linken und die Schafe zur rechten. So it's basically, the right hand marks this point where basically the Lord approves you, and the left hand is where the Lord rejects you. Und denn der rechte Hand des Herrn ist es da, wo er dich fürspricht, und das linke, wo er dich ablehnt. Okay, and now let's go quickly to a verse. I wanted to also go there and just remember this, because we really went off track. Let's go quickly to Isaiah 22. Lass uns schnell zu Jesaja 22 gehen. Because at the beginning we looked at the key of David, right? Denn am Anfang haben wir den Schlüssel Davids angeschaut. And let's read again verse 22. Isaiah 22, verse 22. So Jesaja 22 und Vers 22. Du kannst auch morgen You can just read this. And the key of the house of David will lay upon his shoulder, so he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. Yes. Okay. So here's also this key of David mentioned, and where is it placed? So hier auch der Schlüssel Davids erwähnt, und wo ist es gelegt? On the shoulders. Sein Schultern. So now let's go to Isaiah chapter 9. Jetzt zu Jesaja Kapitel 9 Let's read verse 6. und Vers 6. So there we will see what is laid upon the shoulder. Jetzt werden wir sehen, was auf den Schulter gelegt ist. Isaiah 9 verse 6. David, you want to read this for us, please? For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be on his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Yes. So what is on his shoulder? So, was ist auf seinen Schulter? The government, right? So, die Regierung. Sorry, Yes. it's no accident
the keys on the papacy flag is the emblem of their government. And they can obviously take it because Yes, exactly. he claims to be the everlasting Father of the Prince of Peace. Yes, yes, yes. We obviously take that from there. Es ist kein Zufall, dass die Schlüssel auf der Emblem der Papsttum, das ist der Emblem ihrer Regierung. Und die entnehmen das hier, dass Christus der ewige Vater ist und so weiter. So therefore, when you have the key of David, it's on your shoulders. So, wenn du den Schlüssel Davids hast, ist es auf deinen Schultern. That means that you now are a ruler. Okay, you have now the government. Das heißt, dass du jetzt ein Regierender bist. Du hast die Regierung auf deinen Schultern. Okay, so and what is this signet? What is another illustration of being a ruler? Und was ist eine andere Darstellung von einem Regierender zu sein? Scepters. The scepter, right? Also du hast diese Zepter. So right here you get the key, you get the government, and you get the scepter. Du erhältst den Schlüssel, die Regierung und den Zepter. Okay. So, It says, he that overcometh, he can share my throne. So he obviously sit in a throne as well. yes. Der überwindet, der sitzt mit Christus auf seinem Thron. Also du erhältst auch einen Thron. So let's go now quickly to Exodus 28, I think it is. Zweite Buch Mose 28. Because the government is placed upon your shoulder, right? Denn die Regierung ist auf deine Schulter gelegt. And you are now this branch, you're now the priest and the king. Das ist dieser Zweig, der Priester und der König. Yeah. And you are now to build this temple. Und du sollst diesen Tempel hier jetzt bauen. And let's read verse 9, So, Exodus 28, Zweite Buch Mose 28 und Vers 9. verse 9 down to verse 12. 9 bis 12. Because there we see now also this government that is placed upon the shoulder. So, hier können wir auch sehen, diese Regierung, der auf den Schultern gelegt It ist. says, and thou shalt take 2 onyx stones and grave on them the names of the children of Israel. 6 of the names on one stone, and the other 6 names of the rest on the other stone, according to their birth. With the work of an engraver in stone, like the engravings of a signet, shalt thou engrave the 2 stones with the names of the children of Israel. Thou shalt make them to be set in ouches of gold. And thou shalt put the 2 stones upon the shoulders of the ephod for stones of memorial unto the children of Israel. And Aaron shall bear their names before the Lord upon his 2 shoulders for a memorial. So what is placed on the shoulder here? So, was wird auf den Schultern gelegt? Names of children of Israel. Yes, the 12 tribes. Also die right? 12 Stämme Israels. So basically, here in this time, Joshua has as a high priest the name of the 12 tribes. So, right? hier in dieser Zeit, Josua, der hat die Namen von den 12 Stämmen als hohe Priester auf seinen Schultern. So therefore he must have given the key also here at the beginning. Right? Deswegen muss er auch hier am Anfang einen Schlüssel Yes, exactly. erhalten, was das So Hochzeitsgewand this ist. is the key in promise, and then the key is fully given to you here. Das ist der Schlüssel, der ihm verheißen ist, und hier ist es überreicht. And then you will bear these other people that come in here because you're now a priest and a king. Und dann Okay. wirst du diese anderen, die hier hineinkommen, tragen, denn du bist jetzt Priester und König. Okay, so basically now the government of God is on your shoulders. Die Regierung Gottes liegt auf deinen Schultern. Okay, and the point I want to make also is when we go now, for instance, to Psalms 98. So, wenn wir jetzt zu Psalmen 98 gehen, And because when John was leaning upon Christ's bosom, als Johannes auf die Brust Christi lag, he was leaning on his right arm. er lag auf seinem rechten Arm. So in a sense, we have the shoulder, we have the arm, we have the hand. So, es gibt den Schulter, den Arm und den Hand. And let's read now Psalms 98 verse 1. Psalm 98, Vers 1. It says, O sing unto the Lord a new song, for he hath done marvelous things.
his right hand and his holy arm hath gotten him the victory. So when it says here the right hand and his holy arm, which arm is it then that he is speaking about? Und es sagt hier seiner rechten Hand und seinem heiligen Arm. Welchen Arm spricht es The hier? same arm that's attached to the right hand. Yes, exactly. Also derselbe Arm, der zur rechten Hand So verbunden it's the ist. right arm. Also Okay? der rechte Arm. So the right arm is the arm that brings salvation to you. So der rechte Arm ist der Arm, der Erlösung zu dir bringt. So and John was leaning upon the right arm, the right shoulder of Christ. Und Johannes lag auf den rechten Arm, den rechten Schulter Christi. Okay, That's why the sheep were put on the right and the Yes. goats on the left. exactly. Darum die Schafen zur rechten und die Ziegen zur linken. And now let's go to Isaiah 53. Und jetzt zu Jesaja 53. And let's read verse 1. Vers 1. It says, Who hath believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? Okay, so what do we need to have a revelation of? So, von was müssen wir eine Offenbarung haben? What does it say? Was sagt es? His arm. Yes, we need to understand what the arm of the Lord is, So, wir right? müssen verstehen, was der Arm des Herrn ist. Because that's the question. yeah? Das ist eine Frage hier. Who has the revelation of the arm of the Lord? Wer erhält eine Offenbarung des Arms des Herrn? So now, what is the arm of the Lord? Was ist das Arm des Herrn? Let's read. When Yes. he gathers you with his right arm. Yes. Okay. Let's read verse 1 again and then verse 2. Who hath believed our report, Vers 1 nochmal. and to whom is the arm of the Lord revealed? For he, this arm, okay, shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. So who is the arm of the Lord? Bis Vers 4. Also wer ist der Arm des Herrn? Christ. Das ist Christus. But who is Christ? Aber wer ist Christus? Those that overcome. Those that overcome, yeah. Diejenigen, Because die überwinden. this chapter speaks about those who go to the cross. Denn diese Kapitel spricht über diejenigen, die zum Kreuz gehen. So we looked at this illustration here. Therefore, who is here at the 9th hour, the arm of the Lord? So, wir haben diese Darstellung hier angeschaut. Also wer denn hier an der 9. Stunde ist der Arm des Herrn? It's Joshua, right? Das ist Josua. Yeah. Because Joshua, he went to the cross here, Denn Josua ging zum Kreuz hier. and he is now the overcomer, and he is now the arm of the Lord. Und Right? er ist der Überwinder und deswegen ist er jetzt der Arm des Herrn. Yeah. And Joshua is Jesus also. Right? Josua ist auch Christus, auch Ja. Jesus. And Joshua is obviously us when we are faithful in this time. Und Josua ist auch uns, wenn wir hier in dieser Zeitperiode treu bleiben. Okay, so basically, we are to become the arm of the Lord. Wir sollen das Arm des Herrn werden. And when we pass through this cross experience here, we become God's arm. So wenn wir durch diese Kreuzeserfahrung hier hindurchgehen, wir werden Gottes Arm sein. In Psalms 98 verse 1 we read, Psalm 98, Vers 1 haben wir gelesen. O sing unto the Lord a new song, for he hath done marvelous things. His right hand and his holy arm hath gotten him the victory. Okay, so what will the Lord do with his right arm? So, was wird der Herr tun mit seinem rechten Arm? Get the victory. Yes, he get the victory. Du erhältst den Sieg. Because the right arm is also who else? Denn des rechten Arm ist wer noch? Let's go back to Isaiah 45 Lass uns zurück zu Jesaja 45 gehen, in verse 1. Vers 1. It says, Thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him. And I will loose the loins of kings, to open before him the two-leaved gates, and the gates shall not be shut. So,
Who's Cyrus here? So, wer ist Kyros hier? He's the anointed one. Those that have overcome. Yes, those that overcome. Der ist der Gesalbte, diejenigen, die überwunden haben. And the Lord took his right hand. Und der Herr hat seinen rechten Arm genommen. So, and you are now becoming his right hand or his right arm. Und du Okay. wirst jetzt auch seinen rechten Arm werden. In order to do what? Um was zu tun? To hold the hand of others and to take them through the same process. Yes, that's also true. Okay. Oh, in Ellen White's vision, it was But like, maybe just stick to what it says here first. To hold the hand. It says here to subdue nations, right? steht hier, um Nationen zu unterwerfen. Okay, and that's how the right arm will basically get the victory for the Lord. So wird der rechte Arm der Sieg für den Herrn erringen. I mean, Sister White, she has this quote where she says, "We are this extended arm of the Lord here on earth." Right? Ellen White hat dieses Zitat, wo sagt, wir sind die verlängerten Arme des Herrn hier auf Erde. So basically, to whom is the arm of the Lord revealed? That's the question. Und zu wem ist der Arm des Herrn geoffenbart? Das Ja. ist die Frage. Because only those that then recognize that you are now the arm of the Lord, they will have a chance to be saved. Nur diejenigen, die erkennen, dass du der Arm des Herrn geworden bist, haben eine Chance, gerettet zu werden. Okay? And all those that reject the arm of the Lord, this arm will crush them to pieces. All diejenigen, die das Arm des Herrn verwerfen, diesen Arm wird sie zerschmettern. Okay? So we must understand who is the arm of the Lord. Wir müssen verstehen, wer ist der Arm des Herrn. It's all those that are willing to accept the cross here and remain faithful unto the end. All diejenigen, die bereit sind, hier den Kreuz zu akzeptieren und treu zu bleiben bis aufs Ende. Okay, you also wanted to make a point? Well, on the narrow way, when Christ turns and raises his right hand, a light shines upon them. And obviously they cry hallelujah, so they sing that song that you're speaking about in Psalms 98. Because they've not only seen the right arm of the Lord, but obviously if that light's coming upon them, with the midnight cry shining behind them, and they've been faithful right to the end, because they've seen the arm of the Lord, they then become the arm of the Lord. So, Yes. Okay. so diejenigen, die auf den schmalen Weg sind, die halten ihre Augen auf Jesus bis zu Ende. Also er hebt seinen rechten Arm und Licht kommt von seinem Arm auf die Bande und die riefen Halleluja, was dieses Lied ist oder den Lied von Mose, den Siegeslied, weil die haben eben den Rechten des Herrn gesehen und dadurch sind sie siegreich geworden und die sind zum rechten Arm des Herrn geworden. Yes. Okay, so basically, yeah, this is the point we must understand, yeah, who the arm of the Lord is. Das ist das Punkt, den wir verstehen müssen, wer den Arm des Herrn ist. It's also no accident that in the First World War and the Second World War that the raising of the right hand was At least in the the second one. counterfeit. In the Second World War, that it was all about the arm, right? Yes, yes. Right. Okay. I have also a nice verse here in Psalm 123. Also Psalm 123. It's written here, behold, as Which verse? Psalm 123, 2. Vers 2. Psalm 123, Vers 2. Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, and as the eyes of a maiden unto the hand of the mistress, so our eyes wait upon the Lord our God until that He have mercy upon us. So it was always a picture in my heart, like sometimes we understand already out of the movings of a hand what He wants to do and so on. And so also we should look on Jesus and understand what He wants to do. Yes. That's correct. Okay, so basically, therefore, we have this right hand, we have the right arm here, and we have the right shoulder, and all these things meaning everything, meaning something in the plan of salvation. Also wir haben das rechte Hand, rechte Arm und rechte Schulter, die alle was
in den Erlösungsplan was bedeuten. And the question back then was, to whom was the arm of the Lord revealed? And the majority of God's people, they didn't realize the arm of the Lord. Und die Frage am Anfang wurde gestellt, wer hat den Hand des Herrn erkannt? Und der Arm des Herrn erkannt. Und die meisten von Gottes Volk haben sie eben nicht erkannt. Okay. And therefore we should really pray that we will be among those that realize who the arm of the Lord is. Deswegen sollen wir beten, dass wir unter diejenigen sind, die erkennen, wer der Arm des Herrn ist. And also become the arm of the Lord. Und dass wir auch das Arm des Herrn werden. Was Isaiah 53 verse 1. Alright, so if there's no further question, then let's close with our prayer round. Wenn es kleine weitere Fragen gibt, dann lasst uns mit unserer Gebetsrunde abschließen.